Hi, my name is Cameron Carlson with AnimeLocation.tv. I'm here at Ohayocon 2023 with Nabeshin. イエーイ。あ、ごめん、マスク外した方がかっこいいよね、的にね。イエーイ、ナベシンだよ。おはようこんにまた来てしまいました。It is Nabeshin. I came to Ohayocon once again. We love having you. Thank you so much for coming back year after year. So it's been a while since the last time we talked to you. It was at Ohayocon 2020. How have you been since all that time? 毎度来ていただいてありがとうございます。で、最後にお話しさせていただいたのがおはようこんの2020年なんだったんですけど、あれからいかがでしたか？もうそれ以外のコンベンションもやっぱりコロナのためにあちこちもあんまり呼んでもらえなかったんで、本当に久しぶりのコンベンション非常に興奮しております。はい。So since the coronavirus pandemic, a lot of the conventions have been closed down. So this is actually my first convention since the pandemic. Well, we love having you. We love having you. Thank you so much for coming back. So it says it's noted on IMDb that you worked on the storyboard art for Bufar. I didn't want to get hurt, so I maxed out my defense. How did that project go? And now it's getting a second season. Do you hope to come back to that project? IMDb のネットを見ると、ボーフリッツ作品のストーリーボードに参加されているという話だったんですけれども、あれは第2波は出てくるのでしょうか？で、第2シーズンが出た場合は参加されるのでしょうか？そうです。これ言っていいのかどうかわかんないんだけど、もう確か第2部作ってってナベシンも手を染めています。So I'm not sure if I should be saying this, but they are already working on a season 2, and Nabeshin, I am working on the second season as well. I hope fans get to enjoy your work. I think they always do. So again, it's really, really fun project. You worked on the Fate series called Fate, Clinid, Linear Prism, Ilia, Prismum, Phantasm. How did you keep the crazy timeline in order considering all the different Fate series? それとあとフェイトシリーズのフェイトカレード、イナプリズマ、イリアプリズマ、ファンタズムという作品にも参加されてるんですけれども、いろんなフェイトのシリーズがある中で、そのタイムラインをどうやって管理して、どうやって進めていったんですか？いやそれは僕はストーリーボードだけだったんで、監督がいろいろ考えてやったんでしょうけども、多分監督さんがこの話数はナベシンにお願いしたいみたいな、ナベシンに向いてるんじゃないかな、向いてるお話だなと思って僕にストーリーボードを依頼してきたようです。So I personally only worked on a storyboard, and all the complicated things a director kind of figured out for me. So I think the director picked an episode and thought that maybe this will be great for Nabeshin, so that's why I was a part of the project. Well, I think fans will enjoy your work as well on that one. So have you had the chance since COVID hit to go to Comic-Con to promote your projects? As we discussed last time, you go to both winter and summer Comic-Con. Have you had the chance to go back out since COVID? コロナ禍でコミケって最近夏も冬もあるんですけれども、やっぱりコロナ禍でコミケっていけてるんでしょうか？コミケ自体はとりあえずいろいろ注意をしながら復活はしたようですが、ナベシンもだいぶ年なんでちょっとコミケに参加するのが辛くなってきたんでちょっとお休みしてます、ナベシンは。So in Japan, the Comic-Con, with a lot of precautions, seems to have recovered, and they're still running events there twice a year. But I'm personally getting a little bit old, and it's a lot of work, so I have been taking a break, a little hiatus from the Comic-Con itself. Well, hopefully we'll get you back out there again. You can promote some more of your projects. So we discussed working with Netflix last time and the importance of it in the industry. How did you manage working with them during COVID, considering remote recordings, remote storyboarding? 以前にお話しされた時にネットフリックスとそれがアニメ業界に関するインパクトっていう話をさせていただいたと思うんですけれども、ああいうリモートワークであったりとか、そのコロナ禍でのね、ネットフリックスの仕事ってどういう状態だったでしょうか？そうですね。特にナベシンはここ最近はストーリーボードばっかりなんで、ストーリーボードっていうのは監督さんと打ち合わせさえできれば、あとは一切人に会う機会がない仕事なんで、逆にコロナの間リモートワークですごい仕事がやりやすかったです。So recently, my main job has been through storyboards, and as long as I can talk to the directors, my job, I don't really have to meet anyone. So it's been really easy working on storyboards in a remote environment. 他の監督さんやってる人たちは結構コロナの病気にかかっちゃったらしいんですよ。多くのスタッフとよく打ち合わせをするんで。
でナベシンは一切なかったんで全然ラッキー、監督やんないでよかったと思ってます。 So all the directors in the industry, just because they do meet with a lot of people, a lot of them have fallen ill to the coronavirus. So I feel very happy and lucky that I have not been involved in director work. Well, that's good. We like to have a healthy Nabeshin. So now, in the anime industry, we've brought up very good topics, and one of them is LGBT. And you worked on a groundbreaking anime way back in the day, in the early 2000s, late 90s, called Gravitation: Love Lyrics. What does it mean for you when you were working on that show, knowing it had a great, profound impact on representation in the anime industry, considering the early times? 今最近でもアニメでいろんなトピックスが持ち上げられてますけれども、ナビシンが90年代にやられたグラビテーションのアニメ、今最近やっぱり LGBT のが話題になってるんですが、30年前にはもうすでに LGBTQ のアニメを作られて、それどんな感じだったでしょうか。すいません、グラビテーション作ってる時はナベシンはちょっとやっぱりLGBTQ に対しての意識がすごく薄かったんで、男同士が何やってんだよめんどくせえなと思いながらアニメを作ってました。 So back in the day when I was working on it, I didn't really have much knowledge or thought too much about the LGBTQ. So when I was making it, I was like, man, what are two guys doing, to each other was kind of my first opinion when I was working on it. でも今はもうこういう時代ですし、やっぱりみんな寛容になってる時代なんで、僕が今グラビテーションやったらもうちょっと男の子による男の子の気持ちを表現したアニメが作れるかもしれないなとは思ってます。 But it is a new era, and I think there's a lot more acceptance to the issues. So if I were to make that the same gravitation now, I'd probably think about how the boys would think about, in a point of view of a boy, and what the boys would do in that situation a bit more. So, potential for another one? 新しくまた第2波を作ることあるんでしょうかね。どうでしょうね。見たいですか？だってナベシンがボーイズラブやるの。 So I don't know. Would you, the fans, would like to see Nabeshin working on a boys' love type of genre? I think so. So another show of yours that has come back around that I liked and a lot of fans like is now Bleach with Thousand Year Blood War. How's it coming back after all those years to work on it again? 今最近ねちょっと復活したのがブリーチ千年戦争であるんですけれども、私も好きなんですけれども、その復活したブリーチについて何か感想ありますでしょうか。僕ブリーチ1本だけしか多分ストーリーボード書いたことなくて、それも多分ナベシンならではの話数だったかな。なんか本編に関係ない話数が当たったんで、実はブリーチの本編見たことないです。So when I worked on the Bleach, it was one episode, and I think it had nothing to do with the main story. Could have been a filler episode that was specifically for Nabeshin. So I actually have not seen the main series of Bleach. Well, you'll have a chance to catch up now that it's coming back around. So. そうですね。復活したんでまた見る機会があるんじゃないですかね。多分ナベシンは自分の作った作品以外見てなかったり、もしくは自分が作った作品も見てなかったりするんで、なかなか見る機会ないんですけども、あまりにもみんなの評判がいいんだったらぜひ見てみたいと思います。So usually I don't watch animes that I'm not involved in, and sometimes even I am involved in, I don't even get to watch them. But if it's popular, I might have to go check it out. Bleach is very, very popular. Yes. So, wrapping things up, are there any upcoming projects that you can talk about that you want fans to check out that are available right now? まとめますけれども、なんかファンについてなんかこう言っていいものとか、なんか今最近やってる先の話とかできますかね。そうですね。やっぱりまだまだコロナとかね、あれが大変なんで、あんまり監督仕事やるよりはストーリーボードを書く方が多いんですが、結構いろいろ書いてるんですよ。中国資本のアニメだとか、日本の深夜のアニメとか、で最近日本のアニメのタイトルめちゃくちゃ長いんで、今ここでお話ししても多分分かんないと思うんですが、結構いろんな日本のアニメの、ストーリーボードいっぱい書いてますんで、よーく見て探してみてください。So still the pandemic is ongoing, and a lot of the work is I mainly do more storyboard work instead of director work.
But there are I've been involved in a lot of different projects, some that are sponsored by China, for example. And if I were to talk to them, a lot of the newer animes are really long titles, so it might take forever. But if you kind of search, I'll be involved in a lot of them. So please check it out. Well, we hope to check those fans out. Now, finishing things up, where can we follow you online? And what message would you love to give to all the wonderful fans that have been keeping up with you since the late 90s? ナベシンとインターネットでなんかこうつなぐにはどこが一番いいですか？あと最後にファンに一言お願いいたします。総理、なべしね、ツイッターもやってないし、昔ホームページ自分で作ってたのもなくなっちゃったし、インターネットでつながるためには、そうだな、やっぱこういうコンベンションだとかに呼んでもらうのが一番かな。Facebook はやってるんで、よかったら名前、なべしん、渡辺真一で探してみてください。いっぱい書き込んでますんで。So I'm not doing really Twitter, and I used to have a website, but that's been shut down. So probably the best way to get a hold of me is through conventions. But I do Facebook, so please contact me there. And what message would you like to give to the fans that have been keeping up with you since the 90s? 90年だから根強くファンやられてる方も多いと思うんですけど、なんか最後にファンに一言お願いします。昔からなべしんを愛してくれてる人、ありがとね。で、新しくなべしんを好きになってくれた人、ありがとね。まだなべしんを知らない人、てめえ早く覚えろ、この野郎。なべしんはすごいんだぞ。なんて言ってみたりします。So for the older fans, thank you very much. All the newer fans, thank you very much. And if you don't know Nabeshin, Nabeshin's a really cool guy, guys. Nabeshin, I love you. Thank you so much. Arigato. Arigato. Yeah.